Please start by generating a motivation and make it very clear. Motivation to listen to the Dharma teaching, that you'll do whatever it takes in order to achieve the most precious and perfectly complete state of perfect Buddhahood for the sake of all mother sentient beings who are as infinite as space. And the teaching that we're listening to within the treatise, the great treatise for the stages of the path to enlightenment, is in this this section where first have the overly broad identification of the object to be negated, and then within that, how the Madhyamakas respond to those who posit such an overly broad object to be negated. And we'll continue where we left off last week. Oh yeah. That didn't much. Sixales did kaji umabani mebawa than kebar meba in this. Kangi chiri gewadang, migevi ledang, chebabodang, jibudang, jiden tamji, rangshingi tongba mawa yinla, mebawa dajang, teda medo, she mawa cheba yinba tichir, umabani mebawa than kebar medo, she goachedo. So that the dinda 디급수 다든다 디니마 균세 룽 숨지 송여레 가스나 다 응어마 외게 했더니 우마발라로 와다 우마바 계란조랑 심메바 켈림바이나 아니 메바와스 메바 쳬바다 와더니 가스나 장메바도 지고 지장레샤 스네다 저바 숨주지 땅여로 어다 디게 데 무충의 균세인데 아니 반된 나와 잡더니 바 카세부 쇼지마 기부 쇼지 송여로 다디 송조 우마 치산나라 송조디 아니 제르미지긴다 데 람리 치문나라 장고에 디 가스나 다 메바당 랑싱기 메바가 케바 신도 체부 요래서 어다 디 케바디 체마도나 아니 돈이기 따와라 lok바슈웨기 로슈몽부지 레고르와 어다 디치도 다디 게부 슈지드니마 되는거도와 디나네 다 딘다 당부 딘다 디 치산나라 다 디리 카직슨다 응어마베다 우마 직사기 값으로 와반된다와 잡히게 다 된다 제주 우마 직산나라 다 응어마베 우마발라 쯧바지 쯧여와 다 쯧바디 마 쯧바당 티 렌디 반된다와 잡히 마 잡교디 마도스는 그와 나니 쯧바디 갈스나 다 디리 카지 우마바 다 응어마와 갈스나 우마바 메바다 개발 메바 인데스다 우마바 계란조 아니 메바와 수도다 레준제 개왕같이 다 메바다게 메다를 hunjo 체다당 체바다와로 장메바다 개발 메바르샤 가인스나 아니 개바당 개미기 레당 게다 제법 딜레 지긴게 제법보다 아니 텔라테네 좀 디보당 오다 딘 디기디니 뉴지 지데나 소바 테다 탐제 데네 가르르스나 랑싱기 동바마와 우마바처럼 랑싱기 마주바레스 라기도 와스 딜람나 아니 메바와 데네 장메바디야 팀메도 스니다 레 준제다 개왕같이 개미기에다 테다기 레라 소바 테다 아니 요 말에 에스니 라와다 찍바 지장레샤 스르와 케바 지에민도스 디인두자니 아니 메바 장멤바에기더니 레 준제 개왕같이 개미기에라 소바 테다 메바레 세드당 제란조 우마바 제란조 랑싱 마주바레 에체 개와다 미게와라 소바 테다 랑싱 마주바레 세드 케바 지에민도 센두자니 우마바 제란조 아니 장멤바다 자우레샤 심다 우마마 쯧버쯧르 와 오다 쯧버디 쯧고 윤젠디 카투알스나 우마베 랑싱 마주바레 세드라 아니 랑싱 메나 메고도 쌈니다 디쯧버디 쯧용도 아니 다 랑싱 메바레 스디로와 레 준제다 개왕아지라 소바 랑싱 메바레 스디 다 메바레샤 메발라기도 쌈요다 티 에와 체마도 완전 다 우마발 쯧버디 쯧레스 So we're in the text on page 150, at the top of that paragraph, starting at 150 in the beginning of the paragraph. In a different way, Madhyamikas are also unlike those who have the other type of view of annihilation, a view in which it is held that karma and its effects do not exist. This is set forth at length in Chandakirti's clear words as follows. Madhyamikas and nihilists have different
theses, since those who have a view of annihilation hold that karma and its effects, as well as other worlds beyond this lifetime, do not exist, whereas Madhyamikas propound that things such as karma and its effects lack intrinsic existence by reason of their being dependent arisings. Nihilists do not assert that karma and its effects are dependent arising, so they do not use dependent arising as a reason in support of their thesis. Instead, to support their claim that karma and its effects are non-existent, the reason they give is that the living beings who are here now were not seen arriving in this life from a former one and are not seen leaving it for a future one. Hence, it is an erroneous difference between nihilists and Madhyamikas in their reasons. Chandakirti, so the quote was read. Chandakirti's clear word says, some say that Madhyamikas are no different from nihilists. Why? Because Madhyamikas propound that virtuous and non-virtuous actions, agents, and effects, as well as all the worlds of this and other lifetimes, are empty of intrinsic existence, while nihilists also propound that those are non-existent. Hence, they argue that Madhyamikas do not differ from nihilists. Okay, so this is where we have these, now we're giving quotes to give reason, to give the proof to show how Madhyamikas and the people who just deny existence, they're called the nihilists here, right? So how they differ, and the quote is from the clear words of Chandakirti, where he makes the case very clearly. So the debate comes because there's some of these essentialists who say, well, there's these Gyangpempa, right? The nihilists or the Charvakas who assert that nothing, who are nihilists, right? Who assert, they're the ones who assert non-existence of things. And so the Madhyamikas are just like that. That's what the essentialists are asserting, they're saying. And the reason it's important to make this distinction very clear, why Chandakirti and Tsongkhapa are spending a lot of time to make the distinction clear, is because there's so many different wrong views and backwards ideas that can come with regard to the view of emptiness, when the Madhyamikas position that phenomena do not exist by way of a nature, and then the nihilists who say that phenomena do not exist. So if people aren't able to make that distinction between these two positions clearly, then a lot of wrong views about emptiness can come. So the ones who fall into this extreme of nihilism, or the extreme of annihilation, and the Madhyamikas, there's no difference at all, says these essentialists. And this debate comes again with Nagarjuna's text on the Madhyamaka in the middle way, between the debate between the essentialists and the Madhyamikas, which is where a lot of the debates come from. And so what are the essentialists saying? Okay, so there's the position that, okay, the agent that accumulates karma, the results that come from karma, essentially virtue, non-virtue, past and future lives, all of that do not exist. That's what the nihilists say, and then the Madhyamika's position ends up saying the exact same thing. And so since the essentialists have that assertion or claim about the Madhyamikas, so then we have to be able to show that it's not the same, because the Madhyamika's position is that phenomena do not exist by way of a nature. They assert the non-existence of a nature, whereas and then the essentialists in their belief system, they assert or believe that if something does not exist with a nature, then it must not exist. So they're thinking if something doesn't exist with nature, it must not exist. And this is where their this claim of theirs comes from. This you say the attack on the Madhyamikas is coming from that idea, but that's not what but the Madhyamikas are able to distinguish between existence by way of a nature versus, non-existence by way of a nature versus simply non-existence. Oh yeah. 다 대단한 양마인데 우마바 당에 땡지 대화 중앙 마와 인라스
땡지 저와 중의 7 지된 디당 지된 8월라 소바 탐지 랑싱이 매바 마와체도 매바와 당니 대달 땡지 저와 중화 인비 7 랑싱이 동반이기 권이 지된 8월라 소바 응보 매바 또바 마인데스 원나 지시나 지된 디 응보 넘바 랑싱이 미니 제 지된 8월이 디르 원와당 지된 디니 8조와 마통회나 지된 디르 미비 응보당 자와 응보 신다라 꾸와 대바 제바 이누스 시송비 시르스 오다 두고시는 다 렌디 우마베다 렌자야 되러와 다 걸스스나 다 우마스 주바 쩌연디 우마바당 드니 장면바다 루바 메바타와 장면바당 드니 디 충구도 세더다 충구 말에 다 미숭비 균젠데라 다 가스나 우마베 가스나 랑신 마주바레데 디 균젠 충구 말에 랑신 마주스는 라와 찌부레데네 랑신 마주비 균젠데 저 말이스 미다와스나 우마바다니 땡지 대와 중앙 마와이라 우마베 아니로와 아니 레준데다 잼비jel라 소바테다 데니 간다 응오보 지나 응오보남 아니 땡지 대와 중앙과 규제는 땡이 중위 아니 땡제 뚜죽 인장 아니 랑신게 마주바레스 랑신게 두번은 땡제 뚜죽 용우 말레스 오다 땡제 뚜죽 기 균젠라 땡이 땡지 대와 중위 균젠라 땡이 아니 지된 디당 지된 바로라 소바스도 깨와 디당 깨와 가지라 캬베드니 제미게라 소베드니 차진 나소바 디조 강가 랑싱게 마주바레 심바디 균생하스나 디람 랑아랑게 뜨사게 시라 뜨니 중화샤다레 와스 케시 아니 든지 랑싱게 주밤 랑우는 주바이나 대다 뜨바 용우 말와스 균생 디고거레스 다 메바와 장메바 두조기 땡지 땡데 임비 균생게 랑싱 마주바레스 디 라고 마레스 원나 가리레스나 다 장변배 가리레스 월스나 세말라든 웃음 세마 지구 칠린 거와 아지 아니 가스나 제바세마 딘도 칠린 거 말아 인자 코랑게 웃음 세메 마토나 매비 캡 세디 칠린 거 딘상 다 지된 디네 루아디 깨와 디기드니 디네 레 자제 나조바 딘소 웃음 그 통한 낭신 깨와 지기드니 루아 레 자제라 소바 대다 아니 가스나 웃음도 통과 매장 다 쿠이디 웃음도 마통의 윤색이 아니 개망가만에 데려용가 니네 개와 치마를 두그레스 개왕가지게 되니 레 자제든소 아니 요 말에 로아 랑싱게 마주바레 윤센데라 코랑게 마통의 치르스 웃음 셈에 마통의 치르스 다 웃음 셈에 마토나 메바레 윤센데로와 장맹게 가스나 아니 제바스마 첼링고 마르와 셈말라 다 치르바나로다 셈마 찍고 첼링데 장매바센데로와 디인두산이 다 웃음 셈에 마통아 인상 개왕아마다 치마게 되니 내 자진 나조와든소 아니 가르스나 무슨 그 마통의 균생기 되니 랑싱이 마주바 세티 치고르마도지 땡데 뜨주인비 균생기 랑싱 마주바 세게 타녀디 자고 말이 매상 아니 균생다기 말이스 로와 그 랑싱이 마주바 개왕 지기 내 자제라 소바테다 랑싱이 마주브 세당 우마비 마주브 세니 균생 백권 장 말이스 어다 균생 민자와디 우마비 땡진제와 청와인비 균생기 랑싱 마주바레스 장변배 무슨도 마통화 인상 개왕가지기 내 자제라 소바테다 아니 지금 랑싱이 마주바레스 다오다 들이 마와치고레스 인상 균생 민자와 인상 아니 뭐와 초랑기 우마바다 장변바 충외레스 충고 말에 소다 디 균생 우리 미스니 대시 잡샤스 Okay, the rest of the quote. Such is not the case, for Madhyamikas propound dependent arising and propound that because being dependent arisings, everything, this world, other worlds, and so forth, lacks intrinsic existence. The nihilist understanding that things such as other worlds beyond this lifetime are not real is not reached via knowledge that those things are empty of intrinsic existence due to being dependent arisings. What do they claim? They regard the aspects of the things in this world as naturally existent. They do not see them come to this world from another or go to another world from this one. So they deny the existence of other things, or go former and future lives, which are in fact like the things seen in this world. And so the answer given by the Madhyamikas, or the response given by the Madhyamikas to these assertions of the essentialists that claim, or that their attack on Madhyamikas is that,
well, your position is no different from the nihilists, this is how the Madhyamikas respond to that attack. So they say that, well, there's a big difference between this view of non-existence from the Charvakas or nihilists, and then the Madhyamikas' view of phenomena lacking existence by way of a nature because of the reasons for asserting, the reasons given to back up the lack of existence by way of a nature. And so the reason given by the Madhyamikas is the reason of being arisen in dependence and relatedly. This reason of dependent arising or arising in a dependent relation, contingent relation. That's the reason and dependence on which the Madhyamikas assert that phenomena lack existence by way of a nature. And so for them, all these different phenomena, virtue and non-virtue, the past and future lives, karma and its results, they're all things which they're entirely things which arise in contingence and dependence upon a basis, something which is different from themselves. They have to depend on something. And so if they didn't exist, they simply didn't exist, there'd be no way for them to arise in dependence on another basis, on another thing. And so and that's different from the Charvakas, who for the Charvakas, they only accept when it comes to sort of basic epistemology, meaning how, what kinds of knowledge exist or what counts as knowledge. Then the nihilists or the Charvakas, they only accept that direct perceptions exist as valid types of knowledge. They don't assert that valid inferences exist. And so for them, if something is not seen with a direct perception, then it doesn't exist. And so for this, for this reason, then they say that past and future lives, virtue and non-virtue, karma and its results, then that's their reason for saying they don't exist. And so they, it ends up that, yes, they also say that, so then phenomena do not, the natures of phenomena do not exist. Phenomena do not exist by way of a nature. But the reason is completely different. The reasons are not aligned with the reasons that the Madhyamika give. And so, again, the Madhyamikas are saying that the reason phenomena do not exist by way of a nature is because they are dependent arisings. They arise in contingents and related relations, whereas the Gangpempa or Charvaka, the Gangpempa is the Tibetan word, the Charvaka or the nihilists, they assert that the lack of nature of things is because they don't see them. That's the reason they don't see them. So. Oh yeah. 어디와나 다 가디 우마바당 쳇바다와 니 균제 미충바 대단나양스 렌제당 지대 응아지라스 랑기무 두베 장심메바 또바 자위치르스 랑심메베 따와디 충소 냠나 디아미다데스 쿠이 장심메바니 예메도 되베 데니 강도에 케밀레라스 우마베네 렌제소 대다 유바 군주도 케리비 치르스오다 독신이 다츠바 니와르와 된다디 식사나라 구조 쯔바디다 제름지 수 세가 되니와 어쩌바 니바디 다디용도와 다 계세 다진다디 우마바당 쳇바다와 장메바니 다지 균제 미수나 담자도 총도 담자 갈스나 아니 레 균제당 아니 겨왕가지라 소바테다 랑궁 마주바 켈레바 또바자위치스나 또바자와디 갑디 켈레바 자와라와 뭐 마주바 온킨 켈레바 찍바리샤스 랑심메 받는데니 켈레바디 고네 데니 담자기 원에다 우마바당 아니 메바다와 쳇다 장베바도 충무도 있습니다. 디 쩌바 쩌해들라 데니 랑로기 데니 다 우마베디 충무마레스 미정의 균제 갈스나 아니 장베베
아니 랑시 메바 세디 때문에 예매도 쓰도 때문에도 되바와 레준레도 때원단 개왕가지라 소바 대다 아니 때문에도 켈레 말이스 로아 개왕가지라 차비더니 여기 로아 딘데 다 가스나지 자지 나서 받은 레 게미켈라드네 지부 대두 용해져로 오다 딘조강가 때문에 소다 때문에 이바 준세 다라는 게 돈이 아니 댐 군주 댐빙 몰아요 말에 돈돈 댐빙 몰아요 말에 다 간다 디니 강도야 요바 켈링 거 말에 우마베 아니 가스나 레 준제다 깨왕가지라서 봐 대다 아니 돈 담발 메 타니도 요 군주도 요레스 타니비 세명으로 요레 돈남게 세명으로 요 말에 인자 돈 담마 마주바레 랑싱 마주바레 인두자니 다 담자대야 충 말에스 우마베트니 예매도 되바데 말에 장변베트니 때매도 되바데레 진짜 담 균제 미숭바 마세 담자대야 충 말에 진짜 우마비 렌디디 자바레스 So now the explanation. Even though Madhyamikas and nihilists cite different reasons, their views of the absence of intrinsic existence are the same because they are alike in realizing that karma and its effects and the worlds of past and future lifetimes lack essential or intrinsic existence. Reply. Even in this, they differ. For nihilists hold that the absence of intrinsic existence is utter non-existence, and thus they do not accept karma, etc., as either of the two truths. Madhyamikas, however, accept conventionally the existence of such things as karma and its effects. And then another quote follows after that from Clear Words. But for this part, to explain, the J. Rinpoche now is making the former quote from Chandakirti even more clear and helping to pull out what it's helping to clarify what it's saying. So the position of the Charvakas that the karma and its effects form past and future lives, that the arising of happiness and suffering from virtue and non-virtue respectively, all those phenomena are so they're saying that the reason for all of them being without lacking this intrinsic nature, lacking a nature, is simply because they don't exist at all. They're entirely non-existent. So then again, the actual things being accepted, what is being understood by the Charvakas versus the Madhyamikas is very different, because what is accepted and understood by the Charvakas is that things simply don't exist completely, whereas the thing being accepted, being realized by the Madhyamikas, is that phenomena do not lack. It's that these phenomena do not exist ultimately, but they do exist conventionally. This phenomena of virtue and non-virtue, karma and its results, these phenomena do exist conventionally because they are validly realized with valid conventional perceptions, valid conventional cognitions. They're not realized in the perspective of ultimate cognitions, but they are realized and validly seen in the perspective of conventional cognitions. So that's the big difference between the Madhyamaka and the nihilists. Yeah, that's exactly. 가데 대다기 랑게 요바 마이바 니라 메바니도 똑비치를 리시 따외고니 숭바요도 시에나 메데스 우마바 다기니 군주도 요바 켈랑비치라스 대다기 케말랑비치를 미숭바 니도 시에 숭소스 디니 군주도 양 렌제소 케미니메 우마바를 되바니 지된 장배바당 따와자와 땐도 소다도 신이다 다기디 쿵로와 다다기디 저번니바지도와 담자 충고도 센당매마에 우마발라와 저랑 준세 무슨네 담자 충고도 세더라다 어디 무슨 준세인데 다 쿵된다 지름지게 다게 세신 낭조되게 쿵디 다 치산나라 마고니 아니 가데 대단해요 뭐랑게 뭐요 봐 많이 봐 매반이도 또 붙이르스다
아니 demnerwa le junde dang 아니 개왕가지라 소바 대다 아니 장게 뭐 마주바 되니 켈렘바 자와 인상 아니 따위 고네 디 켈랭기 고네 아니 우마바당 아니 장변이 충구도 쓰는 거면 쩌바쩌바더라 아니 우마비 충구 말해 했다 우마비 렌자디 우마베 가스나 된데니 가스나 레 준데다 개왕가지라 소바 대다 군줍도 요바 켈렘 말에 장변이 대다 군줍도 요바 켈랭 거 말에 때문에도 되와라 인상 아니 담자싸면 충구 말해 소다디 다기 제름지 순조디기 쿵디다 룽기 쿵디 우마 차스 놈데 쿵디 장화치 다 디나 낭된다 제름지 추 가리 고우두스나 다 룽디기로와 아니 레준에다 개왕아지라 신앙기 응어보는 아니 지 퇴원담바 매바 마스 군주도면 매스니 켈렘바이나 로와티니 장배바단 자기도 스노다 디 아니 가스나 우마베티니 가스나 내 준제다 개왕가지라 소바테다 퇴원담바 매자 군주도 요바 켈링고래 계시 퇴원담바 매바 마세 군주도 요 말에 쓴다 매바 켈렘바이나 아니 장배바다 자와디 룽디라더니 고도 수비다 가자 찹체와 되바들 순고하러 가자 찹체와 되겠는데 아니 수는 남제 최담지 우메지게 까바래 그래서 요바 말에 세디다 요바 말에 쓰도 군주도에 매라라 와 인도산에다 군주도 요 말에 세디 미테바디 오다 우마칙사기 문디라 때는 고두고두 인도산이 아니 가서는 퇴원담바 매자 군주도 유스니 딜라오르면도지 군주도 매세게다 오다 단위도 매세게 딘데 남차 제바디 지금도 소다 지름이지 룽디라 때에다 디 고두가도 세가 되샤스 And then the clear words. Qualm, even so, their views are similar in one way because nihilists consider the absence of an essence in things to be non-existence. We reply, this is not so. They are not similar because Madhyamikas assert that things without essence exist conventionally. These nihilists do not assert them at all. This shows that those who claim to be Madhyamikas yet do not accept the existence of karma and its effects conventionally, in fact, have a view similar to that of the Lokyata nihilists. So the Lokyata is another word for the Trapaka. Okay, so that was the only part that was read. Okay, so then again, these positions, the essentialists, they want to say the Madhyamika position and the nihilist position, they're equivalent. They come out to the same thing. And so now, again, Chandrakirti and Tsongkhapa are clarifying the reason why they're not equivalent, and they're in fact very different. These things, karma and its effects, previous and future lives, all those things. And the Madhyamikas, as the Madhyamikas debate back against the essentialists, and they are saying all these phenomena, they exist conventionally. They do exist conventionally, whereas the nihilists assert they do not even exist conventionally. And so this is now again being clarified by this quotation from the clear words, and then Tsongkhapa giving going to explain what its intention and meaning is. And the main meaning here is that the Madhyamikas assert that even though phenomena do not exist ultimately, they do exist conventionally. Whereas the Lokayata Travakas, they assert that phenomena do not exist conventionally, they do not exist ultimately, and also do not exist conventionally. So that's the big difference. And so this is, again, Tsongkhapa is pointing out how, so when you think about the quotations here from the clear words of Chandrakirti, it makes it clear that those earlier generations of Tibetan scholars who identify the object of negation to be in the overly broad way, overly broad identification, and then they go and say, all phenomena are the object of negation in the Madhyamika text, are what is negated by the Madhyamika reasons. And this section from the clear words is showing how actually that's really why this is the reason for why that position is
unreasonable or is illogical, because it's showing how, as Tsongkhapa says, they end up having a view, right? Those earlier generations of Tibetans with this position end up having the view that is similar to the Loki, the nihilists. 어떤 딜 루빙이 체다다 미저위 균전도 텔라 켈레 요라 코절라 메베 메베자 셰 마숭라스 다디 가숭어스나 다든다 디 에게 응외마와당 아니 우마바니 쯧바디 꾸연디 슝 아마니기 꾸연디 아니 가리레스나 렌딜라 아니 가리레 우마베디니 가스나 요바니 가스나 텔라 켈레 요라 코라 메바스다 장벤발라 디켈림비 켈렌디 요레 우마발라 디켈림비 켈렌디 요 마레 신디 숭민도 와스 디마송디 가리레 우마발라 켈림 딘데비 켈림비 켈렌지 요르와 가리 랑신 마주바 켈림비 켈렌디 아니 가스나 게시 저런 따나 병아를 받다 가져 찹쳐봐 되겠는데 따나 아니 켈렌디 코라 켈림에 우마발라 켈렌디 메 아니 장변을 켈레 요레스는 딘데지 렌 자와 되는 렌 잡는도 와스 가스나 균전 충분면도 우스 균전만 충분히 렌 찍체 니비 가서더니 켈렌주 충분면도 우스 어다 딘데스는 세가 또 말을 마도지기 아니 콜라티 켈림 디케와 랑싱마 주와 켈림비 켈렌디 요레 우마발라 켈렌디 요 말을 쓰니 저런다나 딘데지 되는 거 말이 숭면도 와스 다디 숭고와디 저름지 갈 숭고르스는 가져 캡체와 되게 가스나지 지난 공부 강가 매와 마세 다 켈리비 켈렌데 메슨 라운드 다 켈렌데 메슨이다 무엇이는 레 카도 자오로 우마베드네 응외마라 디 마자와디 가스나 켈렌데 아니 가스나 유메기 세디 랑신 유메 점디 타니도 유메기 넘샤 마체와체 아니 균생기 고니 와다 딘스니 세가 뛰어난 땅연데 가리 고두스나 다 가제 찹제베로와 최담지 여바 많이 세디 되게 말해서 다 중디에 아니 세가 뛰어바디 아니 제름지 두스니 쏘는도 우스 What reason does the master Chandrakirti give for the difference between Madhyamakas and nihilists? He does not say because they have assertions, whereas we do not. He does not say they assert that those are non-existent, whereas we do not say that they are non-existent. Rather, we hold that they are not existent. Sorry, that's all. Okay, let me read that again. He does not say they assert that those are non-existent, whereas we do not say that they are non-existent. Rather, we hold that they are non-existent. I'm sorry, that's a hard sentence to read properly, but I think you can understand it. Okay. Instead, he says that Madhyamakas propound that karma and such lack intrinsic existence. He says that Madhyamakas cite dependent arising as the reason for that lack of intrinsic existence. He says that Madhyamikas do accept those teachings on karma and such in conventional terms. So this is the back and forth between the essentialists and the Madhyamikas, and how the Madhyamikas are responding to the essentialists' attack or assertion. And the Madhyamikas, again, their assertion that accepts that how phenomena do not exist by way of nature is being asserted in a certain way, right? This assertion is not such that they're not saying that, oh well, the Lokiat, the nihilists, they have assertions, whereas we simply don't have assertions. We simply don't assert anything. And so that's not the answer, the response given by the Madhyamikas to the essentialists. And instead, the answer that N.J. Rinpoche is making it clear is that the, and again, in by way of sort of helping to clarify how the overly broad identification of the object to be negated is
you know, why it's overly broad, why it's mistaken. He's saying that yes, we have positions, we have the assertion. It's not that there's simply no assertion or things that are accepted, but what is the Madhyamaka response is that these phenomena, you know, there is you know, a valid theory of conventional phenomena or a valid understanding of conventional phenomena. In other words, that Madhyamikas accept the teachings on karma, past and future lives, etc., as conventionally existent. And so this is the response given. It's not simply that, oh, we don't say anything, but that we do make an assertion, a positive assertion. Oh yeah. 대답 매바 되바 코 다디서 대답 매바 되라 코자 대답 매바 미만이 요바 많이 봐 되지 미숭 바르스 랑시 매바 당 티준전도 덴제 거바 당 남샤 대남 요바 군주도 셰바 숭바 있는 우소다 두시는다 당 세 가지 갈도스나 지름지기와 아니 다 응마와당 우마바니 쩨바쩨인데 응마웨기 되니 우마발라 저런 장배바당 저기도 세들라 아니 가리래 대답 매바 되라 코자 대답 매바 미마이 요바야 많이 봐 되지 무슨 말았어 대다스는 우마빌린 자인데 코기 매바 되고 그랬어 예 요바야 미드 쓰니라 오늘 코 매바 되바리 예 매바 미드자 요바야 미드 쓰니 딘데기다 저한테는 요바 많이 매바 많이 슬랍고 왔다 가자 참치와 되긴데기로 아니 최담지 예바야 많이 매바 많이 쓸라나지 인다 우마 직색이 받는다 와저기 중국값을 꼬요는데 아니 우마 응외마 렌자인데 저는 따나 딘데지 렌자와 치고 그랬어 예 오늘 장변배 매바 두고래 예 매바야 두기면 예바야 미드슨 딘데 세가 되고 할티 마되 같이 랑시 매바 되바래 디 준전라 딘데 임비시 스니르와 인도스네 지난 경우보던 레 준전라 소바테다 랑시 매바 되바래 코기 랑시 매바 두고 말이 딘데 대양 딘데 임비 준전기 랑시 매바 되바래 소다 디 딘데 준전 거와들 때는데 다레 준제당 개왕아지라 소바 친한 게 되는 저와 탐제 아니 가리스노 군주도 여바디 다 우마비 켈레바디 딜라디네 고용도 인도산이 여바 마인 세디 디기민도 다 가져 잡지베게 아니 여바 마인 세오라 메바 마인 여바 마인 세로와 디기 코기 켈렌디라 아니 디기 슝디기 너바 드와디다 지름지 세가 되니 남샤테나 여바 군주도 셰바 숭바이노 수리다 남샤 가리레 레 준제다 개왕아지다 소바트는 친한 게 자지 나소바 강가 아니 더담바 요마레 랑신기 요마레 가스는 땡제레와 땡제임비 준싱 랑시 요마레서 틴데지강라 샤니 다 랑신기 요바 마레스도 메바 벳고라 메바 마레 군주도 요레스니 세가 되는데 아니 타니도 요바디 켈링도 요바 켈링도 인도전에 다 우마바이나 아니 최담제 요바 인장 랑신기 요바 마인 랑신기 매장 아니 매바 마인서 딘데기 남샤디 아니 뜨는데 아니 나라바이 드니 가스나 가자 잡지위 최담제 요바 마인 시긴데 되게 말해 서다 제름지 디 세가디 무슨 되샤스 Okay, I think it's just the end of this paragraph. Instead, he says that Madhyamikas propound that karma and such lack intrinsic existence. He says that Madhyamika site-dependent arising is the reason for that lack of intrinsic existence. He says that Madhyamikas do accept those teachings on karma and such in conventional terms. Yeah, those all okay. So again, continuing to make the point clear,
and the difference between, so even though the essentialists say that the Madhyamaka and the nihilist position is the same, then showing clearly how they're not the same and giving a response to that, then he's saying it's not also that okay, so then this focuses, so then there's that part above where it says this phrase that's in quotes above, he does not say they assert that those are non-existent, whereas we do not say that they are non-existent. Rather, we hold that they are not existent. Okay, try that way of reading it. So anyway, that was the position of some of those earlier generations of Tibetans, where the ones who accept this overly broad object of negation. And so this is not the answer given by the Madhyamikas, by Chandrakirti. Somehow saying that we don't assert that phenomena are non-existent, but we just say that they are not existent, kind of just switching the way of making the negation around. So that's not the response by the Madhyamikas. And so essentially, which would be saying we don't give an assertion. We don't say phenomena are either existent or non-existent. We just say they are not existent, kind of thing. It's the difference in English maybe isn't as strong, but just you can still see that words are a little different. So non-existent versus not existent. So then that's not the answer though. The answer is that the Madhyamikas assert that phenomena lack in natures. Why? The reason? Because they're dependent arisings. And so all phenomena, inner and outer phenomena, all actions and agents, they exist conventionally. And so the position that they simply, they are not existent, but are also not non-existent, that we're able to understand from this explanation by Chandrakirti that that's not the correct position. And so those who say that, there's, this is the sort of refutation of their understanding of their position. And so the Madhyamikas really clearly do make the assertion that, okay, phenomena do not exist ultimately. All these phenomena do not exist ultimately, do not exist by way of nature, but they are dependent arisings. They exist in contingent relations. And so they're not entirely non-existent. And so this again is a way to make clear that this overly broad identification of the object to be negated, identifying all phenomena as the object negated in Madhyamaka reasoning, is a mistaken identification. It's not the object of negation in the Madhyamaka texts. 어두체 다 가데 렌데라 소바 랑경고 주비 랑신 메바니 텔라체 체다베장 대답 메바 되베나스 대다라 랑신 메바 되베나 랑신 메비 차니 우마바다 총수 냠나 스타드나디 쯧바디 다 어든다디 다 직사기 우마 직사기 쯧바 숨바디 다 나온데디 지름지 마 지시져버리 다기 당부들아 가도 웅우마위 우마발라 아니 저는 장매바당 아니 지금 랑시모로 캐림베더니 균전 충구도 수도 균전 무슨 렌직적 니다 니비값은 아니 담자 충구도 우선 담자야 충구 말했는데 렌직적 다 니값으더니 가서는 치기로 켈림비 켈링이 측정부 권에 그냥 충구도 우선 다 뒤죄바디로 같은다 죄바 심바딘다 디올라 용거로 어다 죄바 숨이 나온데라 아니 렌제소 랑궁우 주비 랑신 메바디 다 레준제도 제왕어지로 소바테다 아니 랑군의 주비 랑신 메바디 테바르와스 태교에는 아니 다디 이제는 다 테바스도 다 모비네스로 디네바르스다 오마베 숭바디 저런이나 아니 장배회장 아니 다가랑 되고래 디 켈림비 칙 켈링고르스 이두전에 다 우마바당 아니 장배바니 켈림비 칙이고니 충구도 다 켈림비 칙이로와 다기 쯔바 담배값수 균세 충비 쯔바디체 니비값수 담자 충바디체 다디 켈림비 칙이디 야 켈림비 고니
랑원의 주비 랑신 매바 켈리 비치기고는 충분도 소다디 라이드라다 디미충비 쩌바이 렌디다 디올라 정도 Qualm. You propose that things such as karma and its effects lack essential or intrinsic existence. Those nihilists also assert that such things lack intrinsic existence inasmuch as they assert that they are non-existent. Therefore, they agree with the Madhyamakas about the lack of intrinsic existence. And this is continuing the explanation of Chandakirti's clear words. And so there's 3 different quotes here, and this is to cover kind of 3 different debates or arguments given. 3 different arguments that are given by the essentialists, and then one by one refuted by the Madhyamikas, or there's a response is given by the Madhyamikas. So if we lay them out, the first 2 that were above, the first assertion or argument was that the Madhyamaka and the nihilists, they have the same reasons for asserting lack of nature. And that was refuted. The reasons are not equivalent or the same. And so the second one was, well, they have the same position, the same thesis, that the phenomena, the way phenomena exist is the same thesis. And then that was refuted. They're not equivalent or the same. So now we're talking about the same the wording between the Madhyamaka position, or the way of wording the position, and the way of the nihilists wording their position. The wording is the same. And so now J. Rinpoche is going to show how even the wording of the position by the Madhyamaka statements that phenomena do not exist with the nature will be shown to be different from the nihilist position, the nihilist phrasing. 도시 다 대양 최신도 미라데 빼나 노르쿠비 미시라 지기니 대꾸바 미시신도 디꾸이소 시 중국권에 말아스 지기니 꾸마데 노르쿠바 통네 디꾸이소 시 메나 디니게 노르디꾸이소 시 메바다르 꾸마데야 꾸메장 지기니 주메알라스 지쇼니 데바마와 미충마시노 다딘다디 책이고니 미충바디라로 와다 우마비 렌자야 된다 식선나 고조도 지름 좀 마송인데 다 빼고니 렌자봉도와 빼나 가르스나 아니 미지기다 꾸마지 꾸바치 다 오늘 다는 노르 꾸마치 다 꾸마 꾸레 꾸바딜라 딜라티니 다 견주칭이 미니요 와체로와 다 치기 아니 꾸마 꾸바디 하모코나 콜라다 나와 먼저와 콜라 미자와 준센도 체네 다 콜라 지 네바지 땅에 된다라 어다 꾸마 꾸샤스니 미지기 다 하모고와 그 미디기 꾸마고 하마고는 다른 꾸샤스니 라베 치지 여러와 찍지 다 치기 가르스나 꾸마꾸와 통네 어다 꾸마 꾸이소 스니다 아니 견주체 니바질리고 어와 디치엔도 다 디니기 니가기 미디기 꾸마 꾸이소 스 라와 찍디 총마르와스 이나양 아니 나마디기 준세 마통아 다지 꾸이기다 준세 마통을 거네 꾸마 꾸이소 스니디니 콜랑기 나와민도와 콜랑 민자와 미자와 준젠도 제네 다간다 고랑긴 로라 마파와 미딜라더니 꾸마 위에게 있더니 가서는 다 그의 하마고를 다룬지 라와디 아니 주마위고 내려왔다 객준시와로 왔다 그 할거나 하마고나 아니 콜라 나와 맞아지는 그 꾸마 꾸바레 쓴 라와디 중기 찍라 저거와 다 니와 디게 가서는 고랑기 우승도 통이고네 아니 디 꾸마 꾸이소 세디 아니 뎀비치 차와와 인도자니 꾸마 꾸이소 쓴 라와 찍디 찍바레데 지디 하마코네 고랑기베 콜라 꾸이소 스니 주마와 치마고레스 지기 아니 하고 무슨도 통네 아니 콜라 아니 꾸마 꾸이소 스니디니 라웨디 뎀비치로도 어다 디다 찍바 찍장레스 아니 장변베 아니 레준이라서 와랑싱게 마주바레 세디 준세 하마통을 거네 랑싱 마주바 랑싱게 마주비 준세다 하마통을 거네 아니 디 치디 조거레스 오마베 아니 랑싱의 마주와디 균전 통일권에 아니 바스나 랑싱 마주소 선치디 마고레스 인도자니 랑싱 마주 세게 레 균절라서 바 제왕아지라서 랑싱의 마주바레 랑원의 마주바레 스니
마와 책삼 총말에데 아니 고랑기 내주 12권의 라베당 내주 마 12권의 라베니 미라와 찍바레 스페나 구마디라 빼자서 오다디 낭신레 선다 빼고네 렌자와디 아니 책산나로 거요 오다디 지름지기 데 세가 되는 두스니 렌디 두스니 순도스 Reply. Oh. Quam, you propose that things such as karma and its effects lack essential or intrinsic existence. Those nihilists also assert that such things lack intrinsic existence inasmuch as they assert that they are non-existent. Therefore, they agree with the Madhyamikas about the lack of intrinsic existence. Reply. Again, there is a very great difference. For example, suppose someone who does not know who stole some jewels deceptively states, that person committed the robbery. Another person who saw the thief steal the jewels also says, that person committed the robbery. As it happens, they identify the same thief who has actually stolen the jewels. Yet they are not alike, for one spoke deceptively and the other honestly. In this, okay, so just apart from Tsongkhapa. So here there's an example given to show how even the words asserting the lack of intrinsic existence are different. They are not alike. And so how do they explain that? How is this explained through the example? So let's say there's some thief who steals jewels. Now, there's two different people who are both criticizing that person, or giving, pointing out their fault, saying that they're a thief, they stole something, they stole the jewels. However, the difference between these two people is that the first person doesn't actually know that the thief stole the jewels. So without knowing the thief stole the jewels, he says he's a thief, he stole something. So why did he say that, the first person, or he or she? Just because of not liking that thief. They just something about them, they wanted to slander them, they just don't like them. Whereas a second person actually witnesses directly the thief stealing the jewels, then that person says, that thief stole something. So there's a very big difference here. So someone might say, well, the words are the same, right? But actually the reasons underlying their statements are completely different. They're not similar at all. So with the first person, their words, that actually becomes a lie, right? Those are false words. Whereas for the second person, those are true words, it's a true statement. And so so this is similar, where they look at the nihilists, the Charvaka nihilists, they assert that they may make the claim, the statement that phenomena do not exist with natures, the natures do not exist. But the reason underlying it is they don't know the reason, they don't understand the correct reason for it. They just say it because of their, they say the words, but then the Madhyamikas understanding the reason of dependent arising, saying the words that phenomena do not exist with natures, are completely different. So that's how the example was used, and Tsongkhapa is helping to clarify this point, again, by explaining the example, as well as Chenmo gives the example as well. Oh yeah. 태양 직살레스 가대 오보 충소 시나 가대양 오보 마주바 충바 대답고 이낭스 또바보 타대바 미충바 니도 배나 구체베 미지라 지기네 양타바 미셰신도 대당 미자와 미자위 뷰네 디구소 시 텔라 로바마와 젤라스 시니 텔라 우수 토네 순준바 제도스 텔라 우보 타데바데스 대단나 또바보 타데바 찍라니 준두마와 시에줘라 신안에 덴바마와 시에차우스 어다 독신에다 틴다디나라 직산나다 다기디
제르미 쩨바디 콘도 끄사소와 오다 끄바디 다 식선나라 요바디 다 식색이 식디 마 장은 거 인도산이 다 가정부 충소스나 다 딘다디 응어마베 우마발라드니 전원당 장면반이 아니 지 가지래 어는 레준의 개왕가지라서 바랑시 마주바 켈림비 치기고는 충소 나와디라 어다 딜라군데니 우마베 데니 레엔디라 주지 칙과 랑시 마주바레 세 틴데 점 충바 이나양 로 주지 칙 레준의 개왕가지라서 바 주지 칙 랑시 마주바스 주제디 찍바 이나양 아니 랍긴기 강사딜라디니 로 미다위게 삼로군이라니 랍주게 디니 개바요레스 페나 꾸지 미직라다 니가게로와 지게 하고네 꾸소라야다 지게 하마고와 꾸소세 니가 죄게 치디 꾸소라와 치디 줘바 찍바레데 이나양 아니 가리레 디 하모고신우 디 꾸마 미디 꾸마 꾸소스 라겐디 고랑기 이 미자와 고랑기 다 미디라 나와 만주고 있더니 드니 셈미가 꾸네라니 콜라티니 베 중기 칙 드니 마와 치고레스 지기 디 하우 그고네 아니 디 드니 디 가스나 마와 체도스 다 된다 가르쳐와래 꾸마 꾸소세 라와 꾸마 꾸소세 죄기 칙디 직바 인장 저바 징의 강사디 아니 로이기더니 유기니수 통위권의 저바당 유기니수 마통위권의 저바 로타데바니 니레기도 와스 통화 순지마 제도 대라 오버 타데바면 딘데 낭신체네 아니 가리레 균세 유기니수 마통위권의 꾸마꾸소 스미티 꾸마꾸 하마고 랑인들라 주메비 네방 거리 네 치마디라 탑 고위권의 라겐들라 안 주메비 네바디 우면도 와서 어디 베티나시레스 장면바당 우마바니 랑싱이 마주바레 스네 레준의 개왕아지라서 말 랑원이 마주바 랑시 마주바레 스 라야디 주지 치디 찍바레데 주지기 치디 작 말레스 저바치비 치디 그 랑시 마주바레스 라와 찍바르와 랑시 마주 이네요 주경기 강사니기 아니 유기 내수 통하다 마통위군이 주술라 제바요레 소다 베드인두스니 자와도 숨도스 Chandakirti's clear words, in this vein, Chandakirti's clear words says, objection, Madhyamikas and nihilists agree about real things. Reply, even if they agree that real things do not exist, they are still not the same because the way that they know that is different. For example, suppose someone does not really know that a certain person committed a robbery, but out of animosity toward that person dishonestly proclaims this person committed the robbery. Another person makes the same accusation having actually seen that robbery. Even though there is no difference between those two with regard to the fact, still there is a difference in the two accusers. For of the one it is said that one speaks dishonestly, and of the other that one speaks honestly. A careful investigation of the first person will lead to disgrace and reproach, but such is not the case with the second. Similarly, here also, when the understanding and the utterances of the Madhyamikas who accurately know the nature of things are compared to those of nihilists who do not accurately know the nature of things, what they know and say are not alike. So now giving the actual quotation from the clear words, first explained it above, and now quotation is directly, the words are directly quoted. So look at the nihilists. Yes, okay, so they make a similar statement, right? The statement can be the same between them and the Madhyamikas. And however, the person who's making the statement, person who's stating these words, expressing these words, okay, that has a big difference. So the words themselves are like, but then the person's mind and motivation making the statement is completely dissimilar. They're different. And so with the person, the first person, they simply dislike someone or they have a beef with someone and they say, okay, out of that motivation, they claim they're a thief. You're a thief, just out of animosity. Whereas a second person actually sees the reality of the situation. They actually see what's happening on the ground, that the person stole something.
and then from seeing the real situation, they say that person's a thief. So the one person actually saw this real situation and then made the statement, whereas the second person, without seeing the reality of the situation, made the same statement. So we can see there's a big difference in the motivations and the state of mind of the two people. And so in the first case, that person, they actually have the fault of lying. There's the sort of the dishonest. It's a dishonest statement. Whereas for the second person, it's a true statement. There's no fault of lying there. And so this is the example used by Chandrakirti and Tsongkhapa to help clarify the difference between the claim of the Madhyamakas, the assertion of the Madhyamakas, and the assertion of the nihilists, even in terms of the words they use. Oh yeah. 지라니 양타버 딱바나 차바 마인바다 카나마토가 줄라 신이 마인바 대신도 디양 우뷰 랑기무 치다와시 직바는 콘도 추바 매바나 매바와 우뷰 랑기무 치다와시 직바 마인바다 당 현직 셰바당 주바다 충바 마인노 셰송소 어다디 가송스나 다다기 지라 양타버 딱바나 순다 지기 미디 꾸마 구소스는 하마고는 고구마 구소스는 라게직당 지게 하고네 구마 구소 라게 니도와 다 딘라 미신다 지게 딱지 지는데 소 딱바는 수도 미신다 지게 군이라 군이기 치들 딱지 지는데 다 하모고신도 거의 구마고 하모고신도 아니 구마 구소스는 라게 미디 어게지 곧 대준시샤고 하마고나 고랑이 뱉은 지친 다 미신다기 시시당 유라 사고레스 저와 잡아 많이 받아 하나마도 와줄라스도 다그 직순시 하마고네 다른 거에 저저마 나와마도 준전시네 아니 미팅 꾸마고 하모고신 꾸마고서 라겐딜라 아니 지 가리래 견제 포야당 아니 콜라콜란라디 라비 미들라디 예바 포인데 자고레스 다 하고네 되니 꾸마고서는 라겐딜라 어디 된데 예바디 요 말레스 어디 나시시는 대양 무비 랑고 시다와시 리바만 콘도 주바나스다 대양 수도 다 된다 빼 työ기 값으로 와 베티나시는 työ기 값이요 아니 우마바당 장변바니 그와 아니 지난 경우로는 와 제왕어지다 레준저라 수바 대다 랑군이 마주바레 세디 지기 콘도 주비고네 랑군이 마루 우마베르와 랑군이 마주바디 띠니 균세양다 통이고네 다 되게 랑신 마주바디 메바디 어디 삼로그와 셰바 디 미다비 토니 주주데 미다와레스 네 장변배 다 딥네니 균세데 마통이고네 아니 고 때문에 고 때문에지 되고서 대삼게 모두 지기 랑운네 마주비 균세 양다디 통용면서 우마바당 되니 장변바니 셰바당 줘봤으디 아니 마 랑운네 마주 세게 되니 주수당 아니 지기 주비 되는데 셰바디양 저기 말해스 인도산에다 되니게 고네 단 배랑 장변바당 우마바니로 켜바 신도 쳐바래 이상을 뭐 저랑 그 쩌바디 수고 말했습니다. 아니 독신의 우마베다 응외마발 렌자와디 송샤스. Still reading the quotation. Even though there is no difference between those two with regard to the fact, still there is a difference in the two accusers, where of the one that is said, that one speaks dishonestly, and of the other, that one speaks honestly. A careful investigation of the first person will lead to disgrace and reproach, but such is not the case with the second. Similarly, here also, when the understanding and the utterances of Madhyamakas who accurately know the nature of things are compared to those of nihilists who do not accurately know the nature of things, what they know and say are not alike. And so, again, there's a person without actually knowing the situation and says, you're a thief. And another person who knows the actual situation and says, you're a thief. They're quite different. So the first person, if other people go and make an investigation of what they've done, then they'll end up recognizing, oh, that person's a liar. They lied. And so
they would, reproach them and scold them and appropriately. And then the person who's actually knows the situation and then makes the claim they're a thief, then they have no reason to reproach them, and they don't have that problem with being a liar. And so when you bring the example back to the thing that it's meant to exemplify, which is with the Madhyamaka position here versus the Lokayata nihilist position. And so we see that one of them is making their claim based on knowing the correct, with the correct reason, seeing the correct reason, whereas the other is making the same claim without seeing the correct reason. And so the nihilists, their reason is simply that they believe that phenomena like past and future lives, karma, etc., is simply are entirely non-existent. And so believing they to be entirely non-existent, they then say phenomena do not exist with nature. Whereas the Madhyamikas see the reason of being dependent arising, and then from that they say phenomena do not exist with nature. And so you can see how the speech here, the speaker, to say as it says, what they know and say are not alike, and it's all dependent on the mindset, right? The knowledge of the two speakers is different. So this is why what they know and say is not alike, because reasoning behind their statement is different. And so the statement that they're making is different. Oh yeah, that do it. What that do it? That deal all has a chance. Dinis kaji rangshi meba koanas lende so ripe kabas kone junde ranglu la shadu meba deba na shadu meba tians nangjo kunzubla loba shuba yinjang dongjo tawa manuba nyeba mawa leba kaba inu so that di kasna that dini is that in that uma tsiksagi that in that uma tsiksagi that de zeba kaksum ju gyo wa oda shungdi dala tene 가르고 버스나 아니 다지 가짜 캡체와 되게 벽이 알아봤던 소리로 와다 대바가시 달 놀아 요바디로 와 랑심에 받다 안다디 랑심에 봐스는 다지 최듬지 랑심에 봐디 고와디 렌젤라서 봐는 다 최담지 랑심 마주 세계 랑심 마주비 준세인데 약국마 통화치니 레준들라 껴왕가지라서 봐더니 아니 우메직베 까바레 세워다 디코네 아니 내 준제라 소바 아니 랑루라신 디니 샤마투비 니주디 차와레스 어디 차와 대양 아니 낭조 아니 군주기 디니와 탄이기 남샤라 로바슈고 구데비나양 따와라 껴요 말에선 딘데게 한테시 로바지 레고리와 어 대양 아니 디 우마츠세기 딘다 쯧바 숨들라 때네 아니 레바 까샤 스다 제르미지기와 다 디갑수 되용도와 가스나 랑싱 마주바 세디다 장배보다 무슨 군세 카스면만 되는데 군주도 요래 랑싱 마주바레스 된담바메 군주도 요스니 세가 쉬우지다 좁았으면 되는 고용도 와다 디 고단계 흉되게 아니 랍자디 가릴다 고르스나 아니 지 나라바 가지기로 와다 가제 참체와 되게 되자 라소베다 병아라바다 가지기로 와 아니 따와 가시라더니 따와라 교면장 아니 걔는 단입이 남샤라 교 요래스는 딘데진다 니가 밑에 말해 스타 간달 만다라와 군족이 남샤래 냐바 마세 되나미 남샤래 냠데요래 가리 랑싱 마주 랑싱 주바 랑싱 마주 세디 아니 가리래 아니 딘다디 따와 니주기 랑심 마주디 하마고 와치니 아니 딘데베 랑심 마주바 랑심 주바 고지기 리바디기 최담제 까바레 슬라와이나 오다 따와당 아니 타니 니가라더니 가리레 다 노르바레 소다 타니기 남샤라 냠장 아니 따와라 냠요 말에서 제시 자살 하요 말에스
어디 마와자 레바 까바 이누 수리다 틴데비 우마 츠세기 슝딜라 빠네 다와트비 슝딜라 때네 오다 틴데비다 간선나지 랑신 주바 구비지 바디기 아니 지 최담제 까바레 세고 틴데 드 친지 아니 가리 교용 거래 어따와 당 쩌바 니가라다 쩌바스 거래다 군좀 디비 남샤다 튼단 디비 남샤 니가리 냠두 그래 소다디 세가디 교용도 응 Some persons, in understanding the absence of intrinsic existence, think that reason refutes such things as karma and its effects. Thus, they conclude that cause and effect cannot be posited in their own system. Chandakirti totally refutes the proposition that such persons go wrong about the class of appearances, i.e. conventionalities, have gained an accurate view of the class of entities. So this is now going through its quotations from Chandakirti's clear words and sort of dividing them into three sections, or sections of three different arguments. And so those have been gone through. And again, it comes down, I'll just sort of summarizing, it comes down to, again, connecting it back to the debate or arguments against the earlier generations of Tibetans, who have an overly broad identification of the object to be negated. And so they're like, like the example above, so they say that phenomena lack natures or do not exist by way of nature, not established by way of natures, but without seeing the correct reasons, without understanding the correct reason. And so then their main position is that the Madhyamaka logic, it refutes all phenomena. So their view again. And so then someone might think, okay, so these people, okay, maybe they've lost something in their understanding of conventional reality, their theory of conventional existence, but they still have the correct view. There's no actual problem with their view. Meaning sort of their ultimate presentation or theory of ultimate existence. And so this is also, we can see with the quotation from the clear words that even that claim is mistaken. Clear words quotes above are helping to clarify how the earlier generations of Tibetans' view here is wrong. And so the clear thing that we can understand from those quotes from the clear words is the position of the Madhyamaka is just that phenomena do exist conventionally, and do not exist ultimately. And so someone who says that phenomena do not exist, that all phenomena are refuted by Madhyamaka reasoning, then they're not only it's not only that they've reduced the facts of conventional existence, conventionalities, but they've reduced the view itself, view of ultimate reality. And so they've reduced it, meaning that it's degenerated or it's lost. It's lost its potency there. Not potency, but sorry. Yeah. Anyway, it's reduced somehow. It's meaning it's mistaken. Right. The point is it's mistaken. And so that means that even there. So we say that not only they're both the view and the conduct are going to be lost, or going to be damaged by this certain view. So the view and the conduct, so meaning the understanding of ultimate reality as well as the understanding of conventional reality. So with that, the view and the conduct. 도시 대나 동바 튼진 뉴동기 동바 마송와 랑신 매장 군제기 땡데 조사 여바시 거대 스타디니마 다 튼도 잡은 거다 다 다둠 잡은 거라 와다 진짜 디 광라다
zubamubuju ke ti goni dangzna umabilien tapsu sedrada tajigi tanida tinigi dözünzu da ma zuba goni dus sega döndü ta tenas 아니 동바 수드랑 신기 동바레 수드티니 차와 진 뉴바디기 되줘가지고 다 되게 동바 마송와와 아니 동바 마송와 랑신기 티니 동베게 다 디리 동바당 땡땡이 티니 가와 많이 봐 그러와 동바 수드 랑신기 동바 땡땡이 차와 진 뉴바 인상 랑신기 동바레스 인상 게세 아니 가스나지 땡땡 마이나 아니 가스나 랑운이 주바지 용고발에 랑운다 랑슌 주바 많이 바디 땡제기와 떼줍기 때문에 차와 진누바지래도 와서다 다 차와 진누비 땡제 떼줍당 아니 랑신 마주바니 미가와 그와 미가와 조셰바지 고레 세오다 준제 땡제 조사시 고대 스데가스나 다 땡제 떼줍기 니수디 랑신 마주바 시지기 때문에 조셰바지 고레 랑싱기 마주 세인데 아니 땡제 뚜뚜기 차와 첸누바디 까와디 마레스 땡제 뚜뚜기 차와 첸누스도 랑싱기 주바레스 디 마레스 다 디니마 튼두디 가스나 랑싱기 주바당 랑싱기 요밤 랑운의 요밤 요바기 예와 암와 랑싱기 마주바당 메바니기 케바다 가진지 오다 디기 체고바디 다 튼두디와 준제 땡제 조사시 조사 요바시 거대스 다 디낭되는 나라 오다 디마 인다 슝니 빠는 다와 잡아당 로베 선지징 슝니마 콩장요리 튼다데 가스나 다 얘기 강라 그럼 다 망고 셰와디 도면나 가와가나 바와르스나 다 땡제 뚜뚜 이바 강이 바더라 랑싱 마주바 랑운의 마주바 조투게 랑운의 마주바 시제베 강이 바더라 땡제 뚜뚜 조투게 그래서 땡제당 동반이 가와마이바 미겨와 조셰바지 고래 소다 어디 때에兄弟들이 마세가 되고도 스타듬디 봐. Therefore, do not take emptiness to mean being empty of the capacity to perform functions. Instead, you must have a way to posit the dependent arising of causes and effects, despite the absence of intrinsic existence. So all those arguments given above, all the debates above, there were many different ones that were presented, that were given in the text, and it comes down to this sort of summary point, main point. Again, we have understanding phenomena are empty of a nature. Phenomena are empty of natures, and phenomena are empty of natures while being dependent arising. They're contingently related and dependent arisings. So there's the ability for phenomena as dependent arisings that are contingently related to, they're able to have functions, they have the capacity to function. And so there has to be a way to posit together the phenomena lack, establishment by way of a nature, and also our dependent arisings. Those two have to be understood to be non-contradictory. They have to find a way to posit them together without contradiction. And so this comes down to the main point of being able to distinguish between existence from its own side from existence. So distinguishing on the one hand, existence from its own side, and then on the other hand, existence. And then also distinguishing, likewise, not being established by way of nature versus non-existence. So we have to make those two distinctions. And so this is this sort of summarizing what is the main kind of place where all those arguments end up, all the debates about where do they all end up, with the essential feature of the Yamaka that dependent arising and emptiness are not contradictory. 어둑진 다든다 디 어디 다 뒤즈면도 다 강한데라 다 디인제들라 다 우마빌렌치다 답수 세 낭된 조셰디
당무마와다 우마바 쯧바 쯧주지 망고 꾸에디 가르스나 쯧바 쯧에디 당니만이 쯧는 조사로와 우마바당 우마비 우마바라 쯧바 쯧 우마비 렌자가디 답에 다간다지 자 벤두기다 나렌지기다 템방가 베시고 다른 연도 되게 배 조사와리 얘네양 제르미지기 된다 디 흉나나 꾸에디 아니 딘데왜 똥반이게 따와들라 고와 말려바이나 아니 뀌디디디디 연구를 고와 로드 디디디디 연구를 해서 어디 뒤 하고야 제도 아니 뭐 왔다 쯧바 쯧주도 디나 거고 윤센데 디래와 마도지게 권이 쯧바 쯧마도들라 디라 내고 쯧바 렌티를 팅마 디게 제들라 무슨 대삼기 개 말해 뒷거고 윤센데 제르미지기 따위 남샤데 마송는데 배 휴지 14부 자가기 벤주 세대와 오늘 공부를 주당 반년 다와 잡아당 로베 산이자 코나주 슝시샤 아전에 시엔데 코나주가 돈이게 다와디 되는데 만노바 년이 되는데 코나주가 다베 다와줄라 총사원에서 대다기 제수 장원이 동반이게 다와디 베 디스마 달라 파와이나 아니 람 양타박이 되는데 진짜 말로 다와지 니 투그리 고니다 아니 딘데기 년가 요르다 딘데 전에 딘데 년가 요르다스는 오다 디 하고야 체도 아니 저바도 두스 맞고 와디 뭐저 랍절랭 거야지 샤스 무슨 다 드린 죽동 딘데 지간이 잠시하게 아니 지와줄레는 고주로 지스 Yeah, so there's not enough time to continue going through the text, but to just give the final summary words. So the main point of all these debates that have been given, what is the answer? What is the response that the Madhyamaka really is giving here? Well, all the debates with the essentialists have gone through those, and these debates, have been going on at the time of Nagarjuna. The Madhyamaka said all these debates with the essentialists, and why is it that J. Rinpoche is putting down all these quotations and explaining all these different debates that came up? Well, it's because if you don't have the correct understanding of emptiness, of the view of emptiness, then there's a fault, the danger of having a mistaken view, giving rise to a mistaken view. And so in order to give rise to the correct view, then Tsongkhapa has relied upon these earlier masters, Nagarjuna, Chandakirti, and Ayurdeva. And the reason to rely on them is because they all had developed the correct view of emptiness in their own minds. And so since they had given rise to the correct view of emptiness, then we can look at their explanations that kind of give these signposts of, oh, here's a possible danger in your interpretation or your understanding. Here's another possible danger. Here's where you could go wrong. So they're giving us a sort of roadmap to understand emptiness properly, to give rise to the correct view. And so this is for us to, all these arguments and debates, they're for us to take as our personal advice. This to take as our personal advice for our practice. This is our practice advice. And now we can have question and answer. Gela. 노스노스. Nye the 12 ne di seshi shuruna shu. Tanda de tongbata dende ni mekewe shiji kikone rutuba shiku la chirwa. Di dela ngazugi chida ngazu tat sheda mande cheni tundamda kunzo ki ani rangshin di ani dini la gewa meoji dinde ngazu samutan kowa dinde jilena digoro ya kandere. So with the previous statement that we have to be able to see how emptiness and dependent arising are not contradictory, posit them without contradiction, then is it okay or is it appropriate to then take the understanding that ultimate truth and conventional truth are not contradictory? 노스노스. 다든다 덴데당 랑시 마주와니 미가와 임베 준센들 때네 된담다 군소니 미가와 덴데샤 디 코알렌의 디그리베스는 소에데 따디다다 되게 말해 쉬에 가서는
텐데 세 yin 사회절라 랑신 마주바 인고와당 랑신 마주바 이나 텐데 인고와디 코니 미가와 임바디 다지 간지지 땡도 있네요. 디 냠도 조고지 차로와 다 된담당 군좀니 미가와스는 디고 말이 지난 랑신 마주바디 된담제 텐데디 군좀제디 이나양 된담다 군좀스디 다 된담스디 동니라 쓰고래 동반이당 군좀니 야 미가와셔는 디고 말이 동반이 세디 아니 가자 가점이 내가 랑신 마주비 차지라 랑신 주바 가점이 내가게 근데 돈이기지라 된담된 바 쓰고다 오다 근데 왜 된담디당 아니 아니 단입이 스메 디니 니든 주베기 땡제 뚜주기 딘저기 다 간다라지 단얘기 남샤든수 아니 군섭라 샤래 인자 군섭기 남샤당 된담 남샤니 야 미가와 인스는 지금 말이 군인이 오직 바 인스 이네 미가와 인스는 지금 말이 가와 차대요 가스는 땡제기 드니 단얘기 남샤디라 되는데마 샤토예요 말에 되는데마 이마디 용어예요 말에 되는데마 세디 가자 가슴 빼는 분발라 빼자 수로지 수당 수게 땡기 돈이 세디 오지 그래데 얘네 수게 땡기 돈이래서는 말했어 와다 수당 수게 땡기 돈이 땡오 시 말해 수 코랑디 랑싱 마주비 차례 수 랑싱 마주바세디 수 단위도 요바 다랑 이내야 다 수랑싱 마주비 차당 수 단위도 요바니 양코니까 와 차대로와 수디 아니 가스는 수 코랑게 땡기 돈이 있으나 지금 말하고 랑싱 주바 까점기 메가디 말아와 랑싱 주바 까비 차디라 동관이 스변에 수게 땡기 돈이 있으나 수 코랑 랑싱 주바 까비 차지라 아니 수게 땡기 돈이라리 인도전에 다 수게 땡기 돈이 당 수게 땡기 군줍니 가와 차대요 수게 땡기 군줍 쓰디 수 단위도 요바디 수게 땡기 된담 쓰디 아니 수 랑싱 주비 동위 차디래 코니니 가와르데 이내야 뭐 타데르스는 뭐 타데 말이 뭐 타데 마음이 윤선데 가서는 아니 단위도 요바 인상 랑싱기 동바레스 랑싱기 동바 인상 단위도 요바레스 인도전에 데반이 오지라 똑바 타데 인스 뭐도양 미가와 인스는 지금 말레스 어디 쉬어야 돼 어디 내려지 쉬어야라서 So it's not quite right to say that their ultimate truth and conventional truth are not contradictory, even though we have to say that being empty of intrinsic existence, being empty of a nature, and being dependent arising are not contradictory. Why? Well, so when we talk about the being empty of nature and being dependent arising, those are things which in terms of any basis or any object, they have to always go together. Now, when we actually talk about the ultimate truth, that's emptiness. The ultimate truth is referring to emptiness. And the emptiness, what is that referring to? Emptiness is the mere negation of being established by a nature. So it's this attribute of mere negation being established with a nature. And so that is something which is actually contradictory with the conventional truth, in the sense that there's nothing which is both that mere negation of being established with nature, which is also a conventional truth, because that's that negation of establishment with the nature is the ultimate truth. Conventional truths are those things which are seen and observed with conventional, reliable cognition, conventional, seen by conventional cognitions. So what we can say about emptiness, ultimate truth and conventional truth, is that they are one nature, they're one nature with each other. But we can't say that they're non-contradictory. So let's give an example. We could talk about physical objects. So we have a physical object or form, and if you have a form, then that form has emptiness, which is within the emptiness within the form, right? Or the emptiness that is established on the basis of the form. So the form and the emptiness within it are one nature.
The form and the emptiness within it are one nature. And however, the emptiness itself, the form and the emptiness within it are one nature. However, the form itself is not the emptiness within it, right? The form itself is not that attribute of the mere negation of being established within nature. The form is the thing that exists conventionally, that is seen with conventional knowledge, conventional cognitions. And so what we can say is that the form and the emptiness within it are one nature within being different conceptual isolates. They're one nature while being conceptually distinguishable, or distinguishable through analysis. Thank you. Chenmo. Can I ask a question? Yes. Sandila, could you please ask Geshe? So we were talking about the nihilists, and there's a quote from Chandrakirti. We did this at the beginning of the class, right? There's a long quote, and I was just curious to learn a little bit more about the nihilist position, particularly in terms of how they understand. Well, so the one sentence says, what do they claim? They regard the aspects of the things in this world as naturally existent. So what does naturally existent exactly mean? And then I think the second part of the question might be, I'm confused about. So the nihilists assert direct perception, right? So if they believe in direct perception, then when they say things are non-existent, like what are they seeing then? So maybe I'm misunderstanding that, how the non-existent. Listen to you. Hello? Did you hear Kendall's question? Yeah, I heard everything, so I don't know. Okay. How. Sorry, I don't know why. I just I have a puppy and there's a tick, so I just wanted to bring the tick outside, but I could still hear everything. Okay, Anyway, I wasn't sure if it was close enough to the mic. Yeah, no, I guess this the wireless somehow it made it so I could still hear, but you couldn't hear me. So I'll just say because I'm not sure if somehow I didn't clarify it, I didn't say it clearly enough in the translating. So every time when Genlan was talking about the nihilist position of phenomena not existing, it never referred to all phenomena. He wasn't referring to all phenomena not existing. He always would say cause effect, meaning karma, cause effect, virtue and non-virtue leading to happiness and suffering. So past and future lives. So those are the set of phenomena he was saying that they assert as non-existent. He never said they assert all phenomena as non-existent. In other words, they assert the existence of things you can see directly in this life. Okay? So that would be just maybe the way I translated didn't make it clear. But I'll still ask him, and then I'll have to look for that one term though when that you mentioned. So it was the Naturally existent. Naturally, yeah. Okay, so let's go back to where we started today because that was right at the beginning there, right? Yeah, it's towards the end of the really long quote from Chandrakirti. I think it's first off, English. Okay. Page 150. 150, yeah. 150 itself, right? Yeah, the second paragraph of the quote. Okay. What did they claim? They regard the aspects. Okay. So, Yeah. okay.
Kaya umapado chetawa ni ginsen sumba data nongs. That is 6 Kaya data na data ginuho. Wait, I think it's the one about there. Dear Kachik, dire 6 dear Kachik umaba. So again, marang and alilagi chik chiki kola chikition chezonga chik tapa ni soma umaba dagni tension to a chu mawa in tension chire jiten didam jiten paro pala so ba tamshin rumshin mebar mawa jedons mebaba dagi okay. So I think I'm following in the right place somewhere. Me papa dagini detar tenjing to our jumway bichirangshim itombani oni chicken parola soba. Ngopo me pa topa mayente ona chishena chicken di ngopo number rangshingi migne e chicken parone. Oh, let you take it. Chesang morong the to get it to young pamper gi tadu this sachet carol now just this sachet carol now which is on and it's chick to the owner chicher shena jik then di nuko number rangshingi migne e jik then paro ne dero so rangi get to dire nuko number rangshingi migne sorry di gare kandes ko e siksa gelung dongla yere jikten di ngopo number rangshin mingnes ani di down jik ngunsum sema chibo kelamba ina ani konso gari mebares kelangere gari yobare ole tadna dilwa ko le di chigdi nala di do ata jikten de ngopo naba rangshin mingnes de ta kewa digi ro jikten tisna kewa digi 아니 다 레샤지바 나조지 우승부 통화로 왔어. 딘 통화디 아니 개왕가만에 디르용하다 디네 치마 좋아디 디네 통화해요 말했어. 매상 아니 개왕가지 길라소바 되다 아니 가리래. 아니 딘다 지된 디 우승부 통화 나신 우승 팀에 유 말했어. 그래서 디인상랑 신 요 말했어. 균전 디네지자고 딱고 로와 개왕가지라소바 되다 지된 디 우승 팀에 미바 나신 다주와 디마시 개완에서는 마시 춘제디 무슨 그 통이다 내가 치는 두고로와 어다 디 통한 나신기 개왕아마다 치매게 되니 개왕아만 디리 용세다 디니 개와 치마라 두고세다 디미 그 통한 거요 말했어 매장 무슨 sem에 마통한 인상 대다랑 신기 마주와래서 어다 그 윤세 조어디 무슨 그 마통한 인상 매바래스 우마베 디좀디 윤세 말했어 딘데 인상 랑신 매바래스 진짜 윤세 디 다 준다도도 장병이 디스고 그래. 무슨 sem에 마토는 매바인 스페나 세마 남들 나나 거요. 세마 남들 나와. 아니 세마도 뭐여라 세마 눈보든다. 테마리리도 규메비 제부레스. 그 제부 규 개와이나더니 수수와 뒤수 통요레스. 와. 그래서 규메비 제부레스. 해당. 아니 개와가마다 개와 치마 요레스. 이제 뒤수간지 통요 말이스. 어디 딘데시는 다 고랑 무슨 세메게 마통와 지된데 무슨 세메 통화 나신 개왕아지게 남샤는 무슨 세메 통화면서 아니 그요 말이 어디 무슨 세메게 유도 마주 있잖아요 요 말이 어디 딘데지기 남샤디 아니 그 매비 군생들 그거 와디야 다 디갑수 세가 둔 거레스 무슨 다도도 장뱅이 다 따와 저어디 데다 마시버도 대회에서 신의 뒤에 주면서 그와 뭐다 마시버도 다 수수 기부 갈 땅은 땅아레스 개미제다 레 개와산에 되니 아니 제부드니 가서는 대화 용어에다 미게 왔었는 제부 동해 용어를 세디다 수통을했어. 뒤 요거래요 말이야. 레 주제기 남샤도 요 말했어. 균선 딘제기 돈이 다 간다 코랑 무슨 그 sem에 강 통화디 돈이 아니 코랑 게다 켈림비 켈린디 등에서 아니 개왕가마다 치마도 저랑 신이 매버디 무슨 sem에 마통화 왔다 뒤 균제 그 용도 어딘지 지사가 되는 Okay, so the English, so they regard the aspects of the things in this world as naturally existent. There's a note there too. I don't know. If I go check the note, I'll get
I'm sure I'll get completely lost, but maybe you could check it after. So anyway, so what it's saying is that, again, naturally existent means, established within nature, existent by way of, actually here the word is, in the Tibetan is Rangshingi Meek. So they're observed within as having a nature. So, the exact phrasing. They're observed with the nature as having a nature. And so the point here is that, again, what is their position? These Charvaka, Nihilists, Lokyatas, that whatever they can see directly exists, but anything they can see with anything that can't be seen with direct perception does not exist with a nature and does not exist at all, both, right? So this is like the difference. They say, okay, these things like karma and flux, past and future lives do not exist within nature, but simply because they don't see them. So what are they saying? Well, they don't pass, they don't see things of this world, meaning of this life, or we're on here now in this life. They don't see them coming from a previous life to this life. We don't see it either, and no one sees that. People don't see that with direct perception, and so then they don't exist with a nature. That's the conclusion, and they don't exist with a nature. But the reason is because they simply don't exist, because we can't see them with, direct valid cognition. And so, like the things that we can see that are observed with direct valid cognition of this life that we can see with our own immediate present body, those things are observed with a direct perception, and past lives and future lives are not observed with a direct perception, and for that reason they don't exist with a nature, observed as a nature. Okay, and so again, this is also, their position is explained in the Pramana Vartika, Karika, and again, Ladi, gare gitang du Jebu Mamboyere, Sema Namja, Ale, Seman Namde, Ilar, Seman Namde Kapsuta, in the Kugirwata, Jumibi, Wukiwa, dependent Sema Dundu, Lasobas, in that Sema Diorwa, Sema Nuboyerwa, Sema language, wait. What? Ton. 인당아주지 디도 짜로지라 가자 지정아주지 수회지도 갑나시 수회가 콜라 체마세오 누구디 규미비 되고레스 다는시 맙자게 되네 전도는서 규미비 주스는 수요 관해서 수요 통을했습니다. So it's like really clear in the Pramana Vartika, their position, that there's so many things that are results in this world that we can see directly that have no apparent cause, right? So like you talk about a needle, a pine needle or something, and its pointedness, its sharpness. There's no cause of that can be observed. There's no cause for the colors of the plume on a peacock's feathers. They're just observed, but the causes of them no one can see. So they accept that there are results that have no causes. Or we could say randomness, right? Random results. And so the main thing is that like the past and future lives, karma and its results are not things that can be seen directly with direct perception in this world. And so what they say is, okay, until you die, you can act however you like, do whatever you like, because there's no way we can see this, virtue leading to happiness, non-virtue leading to suffering. It's simply not observable, so it doesn't exist. Cause and effect of karma didn't exist. So much awesome to teach. 야, 다 처음에는 zamshang 있어. So there are no more questions, then we'll stop the class here. Oh.
学北去学面多这么谁说灵犀年的见吧的上节行动面的不外因周归那么大行了绝吧学也当蒙古人面的那个那样大呀面抗的这位国位行个偏当대화马律中原的接着希望电子家族下边 CD 报道等于逻辑家电对接看守之类就都就代表龙多见罗些南马里lâm这面的南端这边写了说话的长久深究是不本节把那解决其结果两把面国内共同排华修他自那个社会面积沙漠电车大当扎为了么跑着入住亚塞公办其实空度区别就是给我的给我跟说那么一些操作说那么一些那种为他把过年拖把修Thank you, Tujiche. Good night. 또 채나 순전하고 Thank you, Geshe. Thank you. Have a good night.